தமிழ்நாட்டின் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை நாம் அனைவரும் வரவேற்கிறோம். தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவர், கபீர்தாஸ், யோகி, வேமனா ஆகிய ஞான கவிஞர்களை கொண்டாட வந்திருக்கும் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். நிகழ்ச்சியின் இனிய தொடக்கமாக நாட்டுப்பண், அதனைத் தொடர்ந்து தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கும் அனைவரும் எழுந்து நிற்க வேண்டுகிறோம். जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிகு தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரிதனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. I request all of you to be seated. இப்போது ஞான பூமியான பாரத தேசத்தை வாழ்த்தி மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் பாடிய பாடல் பாடப்படுகிறது. நல்ல நாடு பார்க்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு
நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு. நிகழ்ச்சியின் இனிய தொடக்கமாக மங்கள விளக்கேற்றி நிகழ்ச்சியை தொடக்கி வைக்குமாறு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேடையில் இருக்கும் சான்றோர் பெருமக்கள் அனைவரும் சேர்ந்து கொள்ளுமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். லைட்டிங் ஆஃப் தி குத்து விளக்கு. Thank you, sir. முப்பெரும் ஞான கவிஞர்களை கொண்டாடும் கருத்தரங்கம் இது. கடவுள் குரு இருவரையும் இரு கண்களாக பாவித்தவர்கள் மூவர். தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவர் உலகப் பொதுமறையாம் திருக்குறளில் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு என்று கடவுளை கொண்டாடுகிறார். கவிஞர் புனிதர் மத குருவான கபீரும் குருவை பற்றி குரு கோவிந்த தோனோகட்டே காக்கே லாகுபாய் பலிஹாரி குரு ஆப்னே கோவிந்த தியோபதாய் கபீரா கோவிந்த தியோபதாய். குரு கடவுள் இருவரும் வணங்கப்பட வேண்டியவர்கள். ஆனால் கடவுளே மிக உயர்ந்தவர் என்று காட்டிய குரு அதனினும் உயர்ந்தவர் என்பதே கபீரின் வரிகள் உணர்த்தும் சாராம்சம். தெலுங்கு கவிஞரும் மெய்யியலாளருமான யோகி வேமனா அறம் சார்ந்த சான்றோர் பற்றி கூறும்போது, ఉప్పు కప్పు రంబు నొక్క పోలిక నుండు చూడ చూడ రుచుల జాడ వేరు పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయా விஸ்வதாபிராம வினுரவேமா என்று உப்பும் கற்பூரமும் பார்ப்பதற்கு ஒன்றுபோல் இருந்தாலும் அணுகி பார்த்தால் சுவையில் வேறுபட்டவை. அதுபோல மனிதர்கள் எல்லோரும் ஒன்றுபோல் தோன்றினாலும் மற்ற மனிதர்களிலிருந்து தர்ம நெறி காக்கும் சான்றோர் வேறுபட்டு நிற்பார்கள். இதை அறிந்து கொள் வேமனா என்று உரைக்கிறார் யோகி வேமனா. இந்த மூவரையும் கொண்டாடும் இந்த 2 நாள் கருத்தரங்கத்திற்கு நம் மாண்புமிகு ஆளுநர் தலைமையேற்று நம்மை வழிநடத்துவது நமக்கு கிடைத்த பெரும் பேறு. ராஜ்பவன் தமிழ்நாடு, தமிழ் கல்ச்சுரல் ரிசர்ச் சென்டர் பாலக்காட், சென்னை ஹிந்தி பிரச்சாரக் சங் டிஏவி காலேஜ் அஜ்மீர் ஆகிய 4 நிறுவனங்களும் உங்கள் அனைவரையும் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கின்றன. தொடர்ந்து 1 மாத காலமாக இந்த கருத்தரங்கத்தை திறம்பட அமைத்துள்ள ராஜஸ்தான் மைய பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் லக்ஷ்மி ஐயர் அவர்களை வரவேற்புரை மற்றும் கருத்தரங்க அறிமுக உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். विना वेंकटेशम ननादो ननाद सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि हरे वेंकटेशम प्रसीद प्रसीद प्रियम वेंकटेशम प्रयच्छ प्रयच्छ। आज़ादी के अमृत काल में आध्यात्म भूमि भारत के समस्त भारतवासियों को शत शत नमन। महामहिम राज्यपाल श्री RN रवि जी, हमारे जो हिंदू देश के पुनरुद्धार के लिए जहाँ जहाँ साहित्य है, आसिम अजमेर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी साहित्यकार हैं, उनके साहित्य को पुनः मंथन देने का आदेश दिया है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? मुर्दा है वह देश, वहाँ क्या है? अंधकार। आदित्य नहीं तो वो देश अंधकार है। साहित्य नहीं जहाँ वो देश आदित्य नहीं है। आदित्य साहित्य के आदित्य बनकर देश अंधकार से पूर्ण देश को दिशा देने के लिए आए गए। भाषाओं की एकता भारत की राष्ट्रीय एकता है। इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोग समर्पण मन से आपके सामने हैं। कई कुर्सियां मेरे सामने खाली खाली नजर आ रही, कोई बात नहीं, ये प्रथम प्रयास है, क्योंकि एक व्यक्ति को कम से कम 3-4 भाषाओं की जानकारी है, वही इस सम्मेलन में आ सकते हैं, इस सभा में आ सकते हैं। सुदूर उत्तर भारत से पधारे मेरे मित्रगण शुक्ला जी, प्रयाग सेंट्रल यूनिवर्सिटी,
केरल सेंट्रल यूनिवर्सिटी और समस्त तमिलनाडु यूनिवर्सिटीज, तेलुगु बंधु है, हिंदू बंधु, मलयालम बंधु, समस्त कन्नड़ से पेपर आए हैं, मराठी से पेपर आए हैं, मलयालम में पेपर आए। इससे बढ़िया इस संगोष्ठी का कोई विजयोत्सव मेरे को नहीं है। जो आज दक्षिण भारत के समस्त वासी उत्तर भारत के वासियों के साथ मिल रहे हैं, द्रविड़ देश, द्रविड़ भूमि, इसका मतलब चेरा, चोड़ा, पांड्या, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भारत से अंग्रेज लोग चले गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। इसी संगोष्ठी के माध्यम से भारतीय भाषाओं में व्याप्त जो लालित्य पूर्ण सत्य को, नैतिक मूल्यों का उद्धार करने की महती उद्देश्य से मैंने भाई साहब से करबद्ध निवेदन किया, उसने सहर्ष स्वीकार किया। महामहिम राज्यपाल जी, आपको शत शत नमन। आज़ादी के अमृत काल में हम सब आपके साथ हैं बोलकर मेरे आयोजन सचिव श्री डॉक्टर अजमेर से पधारे लक्ष्मीकांत शर्मा जी, हम हमेशा आपके साथ हैं बहन बोलकर हमेशा मेरे पीछे इस झांसी लक्ष्मी के लिए वो नाना साहेब है, तांतिया तोबे है। इसलिए हम दोनों शुरू से ही 12 साल से काम कर रहे हैं साहित्य पर। आपको तहे दिल से नमन। और मुरुगेसन जी, जहाँ मैं बोल रही थी कई प्रकार के संघर्षों का शिकार होकर तमिल पढ़कर 42 संघ साहित्य लिखकर पहचान के बिना कहीं एक और थे, उनको पहचानने के लिए एक मंच दिया गया। इसलिए पुनः राज्यपाल जी को शत शत नमन। संजय अरोड़ा जी, मेरे अधिष्ठाता राखी भैया, और पंजाबी है उनकी मूलवासी, तेलुगु जानते गए, थोड़ा बहुत सीख भी लेते हैं, तमिल में 2-3 सीख लिया। मूलतः वे अंग्रेजी के विद्वान गए, लिंग्विस्टिक प्रोफेसर है। ये देश मेगिना ఎందుకాలిడినా ఏ పీఠమెక్కినా ఎవరెదురైనా పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని నిలుపురా నీ జాతి నిండు గౌరవాన్ని। ఆ జాతి అంటే ఏ జాతి? हिंदू जाति। हिंदू अंटे एवरू? भारत देश में रहने वाले ईसाई, सिख, मुस्लिम सब लोग हिंदू है। याद रखिएगा, हम सब एक ही है। इसलिए हमारे देश का नाम हिंदू देश। हिंदू किसका पर्यायवाची शब्द है? उस भारतवासियों हिंदुस्तानियों का पर्यायवाची शब्द है। उसी सिलसिले में डॉक्टर अश्विनी कुमार गारू, మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూ దండ, మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు, ఇది మన తెలుగు మాత పాటతో ఆహ్వానిస్తున్నాను. కూర్చోండి, నమస్కారం. ఈయన మిసిమిలో గొప్ప ఎడిటరు, ఇంటర్నేషనల్ రైటర్ కూడా, అంతర్జాతీయ రైటర్ అని చెప్పాలనిపించింది. కానీ మా తెలుగు మిత్రులు, హిందీ మిత్రులు, మలయాళం మిత్రులు, ఎంతమంది మిత్రులు, గురుజన్ బైఠే है डॉक्टर शशिधरन जी, प्रोफेसर राधिका मैडम मलयालम प्रदेश से, कर्नाटक से आई गए हमारी जो श्रीलता सुरेश, मराठा से आए पाटिल जी, कंदास्वामी जी, कितने लोग हैं भारत के, सोच लीजिए। मैं तो इसको विफल कभी नहीं मानूंगी। मेरी दृष्टि में सफल संगोष्ठी है, ये यात्रा नहीं, मंजिल नहीं। चलो मैं अभी विषय पर आ जाती हूँ। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से प्रोफेसर लक्ष्मी अय्यर शत शत नमन के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत करती है। आज का विषय तिरुवल्लुवर कबीर वेमना की सामाजिक भावना। तिरुवल्लुवर का नाम दैव पुलवर है। कबीर की तरह वो 1-2 पंक्तियों में, 2 सिर्फ 1 वाक्य 1.5 पंक्तियों में लिखते हैं। जीवन का समस्त सार उसमें रहता है। सात्विक कवि है। ये करो, ये ना करो, शासन किस तरह से होना, राजा किस तरह से होना लिखते हैं। और उनका तिरुकुरल पंचम वेद कहलाती है। तेन कुमरी तंद वरद पुत्रन उनका नाम है। दक्षिण के कन्याकुमारी के वरद पुत्र है वो। तिरुवल्लुवर का समय 31 ईसा पूर्व रहे हैं। सबसे प्राचीन कवि है, इसलिए उनका नाम हमने पहले लिया है। सामाजिक भावनाएं एक होने पर भी प्रप्रथम जिस देश में प्रधानमंत्री के लिए मर्यादा नहीं, मुख्यमंत्री के लिए मर्यादा नहीं, राज्यपाल की मर्यादा नहीं, ऐसा देश ठीक नहीं होगा, विकास की ओर नहीं जाएगा। याद रखिए, इसलिए तिरुवल्लुवर को हमने अग्रिम स्थान दिया, क्योंकि वो प्राचीन कवि है। जिस देश में बड़े लोगों का सम्मान हो जाना चाहिए, वो ये हमारा भारत है। योगी, आंध्र प्रदेश के प्रमुख संत योगी वेमना है। इनका नाम जनरंजक कवि, प्रजा कवि। जो प्रजा कवि है, इनकी 4 पंक्तियां हैं। हमारे उत्तर भारत लोगों के लिए ही मैं हिंदी में बोल रही हूँ, दक्षिण भारतवासी क्षमा कीजिएगा,
क्योंकि कई उत्तर भारत के लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं। शतक साहित्य का निर्माण किया। तमिल तेलुगु के 8 वेलदी देशीय छंदस है, सबको वेमना की भाषा समझ में आती है। मैंने कंपेरर को जबरदस्त करके उप्पू कपूरंबु सिखाया। उप्पू कपूरंबु नहीं है तो वेमना नहीं है मेरी दृष्टि में। वेमना 4 पंक्तियों से पूर्ण। वेमना एक निर्भीक साहसी कवि है। कहीं गलती हो, रूढ़ियों, किसी भी प्रकार की मानवता की हानि हो तो जड़ सहित उखाड़ कर फेंकने वाला, साथ साथ एक आध्यात्मिक कवि भी है। 15वीं सदी के हिंदी कवि निर्गुण भक्त। अब मैं तमिल में बोलूंगी। இந்த 15வது நூற்றாண்டு நிர்குண சந்த கவி है கபீர். இவர் என்ன பண்ணினார், தன் சொசைட்டியில் இருக்கிற ஹிந்து முஸ்லீம் ஏகதா அடித்து சண்டை போட்டுருந்தாங்க, தல்வார் கே பல்பர் எல்லாத்தையும் ஒன்றாக்கினார். எங்கெங்கெல்லாம் नैतिक मूल्य मोरालिटी இல்லையோ அதை எழுப்பி எழுதினார். तीनों को अगर एक बार देखें तो हमें लगता है कि तिरुवल्लुवर बहुत सात्विक कवि है. वेमना कबीरदास इतने निर्भीक साहस कवि है. ஒரு புரட்சி கவி கபீர். அவரை மாதிரி புரட்சி யாரும் செஞ்சாங்களா டவுட். இன்னொன்று அவர் மிஸ்டிக் பொயட். தான் சொல்ல வந்ததை சொல்லாத இருக்க மாட்டார், அது அவரோட ஸ்டைல். அவர் 2 விதமான மொழி. ஒன்று பக்தனா பேசும்போது, மிஸ்டிசம் பேசும்போது அவ்வளோ ஒரு கரையிற மொழி. அதே கவி சொசைட்டியில் இருக்கிற கெடுதலெல்லாம் தூக்கி எறியும் போது நிர்பீக்வாணி கண்டுக்கவே மாட்டார், தூக்கி தூக்கி எறிவர். அது ஹிந்து சமாஜாக இருந்தானே, முஸ்லீம் சமாஜாக இருந்தால், சிக்கு சமாஜாக இருந்தால், தப்பு எங்கே நடந்தாலும் தட்டி கேட்குற கவி கபீர்தாஸ். இதை நான் ஏன் தமிழில் சொல்கிறேன்னா, கபீரோட ஆடியன்ஸ் தமிழில் இருக்காங்க. कबीर चेहरा संत का दासनी का परदास, कबीर ऐसे हुई रखा जो पाऊ तलिगास. எப்படி சொல்றார் பாருங்க. தாசர்கள் இறைவனை போற்றவர்கிட்ட நம்ம எப்படி நம்ம இந்த गड्डी में नड़चुకుంటూ పోతాము, घास पर ऐसे चलते, उस तरह जो भगवान के दास है उनके नीचे रहे, गुरुओं के दास रहे. हरिरस पिया जानिए जे कबहु जाई कुमार. मैं हिंदी वाले हैं इसलिए मैं छोड़ रही हूँ, शायद आपको स्लाइड दिख रहा है. जिसने स्लाइड देख रहा है ना सबको, जिसने भगवत भक्ति में डूबी जबकि वो निर्गुणवादी गई. கபீர்னால போற்றப்பட்ட கடவுள் ரூபம் கிடையாது, பேர் கிடையாது, எந்த விதமான ஒரே கடவுள், ஒன்றே குலம், அவ்வளோதான். ஆனால் அதில் எங்கெங்கேயோ ஒரு சகுன பக்தி இருக்குது. இந்த கபீர், திருவள்ளுவர், வேமனா 3 பேரும் படித்தா நம்ம பகவத்கீதை படிக்க வேண்டாம், உபனிஷத் படிக்க வேண்டாம், எல்லா சாரமும் இருக்குது. தமாஷா என்னென்னா கபீர் படிக்கவே இல்லை, இதுதான் உண்மை. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. என்னோட டிரான்ஸ்லேஷன் தான் கொடுப்பேன் மிஸ்ஸிமிக அருமை பர்மிஷன் తో. అకారంతో అక్షర ప్రపంచం ఆరంభం, అఖిల జగత్తుకు ఆదిదేవుడే ప్రారంభం. ఆదిదేవుడు అంటే బ్రహ్మదేవుడు, మన దగ్గర హెడ్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఎలా కట్టదనా ఆయ పనిల్ విద్యచే కలుగు శ్రేష్ఠ గుణ జ్ఞాన ఫలమంటే సర్వజ్ఞాన సర్వేశ్వరుని చరణాల్లో శరణు వేడడం. ஒரு அருமையான குரல். இந்த நாத்திகம் எப்படி தமிழ்நாட்டில் இருக்கோ எனக்கு தெரியல, ஐ எம் சாரி டு சே. கோளில் பொறியில் குணமில்லை, அந்த திருக்குறளை கொஞ்சம் படிங்க, 10 வாட்டி படிங்க. దైవాన్ని వంగి నమస్కరించని తల, అచేతన భాగాలున్న శవపు తల, ईश्वर के श्री चरणों के प्रति श्रद्धा सहित ना झुकने वाला सर, अचेतन अवयवों से निर्मित शव का शरीर है. याद रखिए वो सर. अगर तुम पढ़ाई लिखाई हो, तुम श्रेष्ठ हो, उस परमात्मा के सामने झुको, क्योंकि उस अतीत करुणा में आनंद आपको प्राप्त हो. अब वेमना देख लेंगे. అంతరంగమందు అపరాధములు చేసి మంచివాని వలె మనుచుడుండు, ఇతరులు ఎరగకుండా ఈశ్వరుడు ఎరుగునా. ఏ లౌకిక కవి గై. तुम अपराध करके घूमोगे, तब दब्बा செஞ்சு சுத்துவ, பொய் தப்பே உன் நெஞ்சே உன்னை சுடும். அதுதான் இது. आपा मिटे हरि मिले, हरि मिटे सब जाए. ये कबीर का है, सबको मालूम है. मैं आगे जा रही हूँ. అడవి తిరగలేదు, ఆకాశమును లేదు, అవని తీర్థ ఎందు లేదు, ఒడలు శుద్ధి చేసి ఒడైను చూడరా. நீ எந்த ரிலீஜனாக இருந்தாலும் பரவாயில்லப்பா, மனசை சுத்தமாக வச்சுன்னு உன் மனசில் இருக்க கடவுளை பாருங்கள். இது அத்வைத்தவாத பிரின்சிபல் 3 பேருக்கும் தெரியும். अद्वैतवाद का प्रतिपादन तीनों करते हैं. जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर, सबको मालूम है मेरे उत्तर भारतवासियों को.
ఇది సూపర్ ఒక వేమన అది. మర్మ మెరుగలేక మతములన్నీ కల్పించి ఉర్వి దుక్కులకు ఒకరికొకరు गाजू इंट कुक कलवरपड़ू रीतिगा इसका ट्रांसलेशन नहीं करूँ तो आज के सेमिनार की सार्थकता नहीं होती। हम सबके बीच में तुम इस धर्म के उस धर्म के तुम जाती है सब बोलकर अलग करने वाले कोई रहेंगे तो गलत है। उसके लिए उपमान क्या है, कहीं एक कुत्ता ऐसा एक शीशे के मगल में जाकर खड़े होकर कहाँ मैं मंजिल जाऊँ सोचता रहता है, उसी तरह से ऐसे लोग याद रखिए एकता को लेकर भी महत्वपूर्ण है। फिर हम आएंगे प्यार की ओर। वल्लुवर अनबिन वयद उयर्ने अधिकारके एन्मुतोल पोत्त उडंबु ఎముకల గూడు నీ దగ్గర ప్రేమ లేకుంటే నీ శరీరం ప్రేమ లేని విందు పిండి వంటల చేటు భక్తి లేని పూజ పత్రి చేటు పాత్ర మెరుగని బంగారు చేటురా ఆత్మశుద్ధి లేని ఆచారం అదియేలా బాండ శుద్ధి లేని పాకమేళ चित्तशुद्धि लेनी शिव पूजा ले रहा विश्वदाभिराम विनरवेम। तेरा मन साफ नहीं तो क्यों शिव पूजा करते हो। सांझ बराबर तप नहीं वहाँ 2 अक्षर प्रेम का आपको मालूम है हिंदी वालों को तो प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाथ बिकाए राजा परजा देगी आप सबको मालूम है हिंदी श्रोताओं को। पवित्र प्रेम से ही भगवत भक्ति की संभावना है। मलर्मी से येगिनान मानडी तमिल वाले बहुत जानते हैं उसे। पागन पूजे हरि मिले कबीर का दोगा हृदय मंदुन्न ईशनि తెలియక శిలలమ్మెకెల్ల ముక్కు జీవులారా శిలలనేమి ఉండు జీవులందే కాక तेरे साई सुज में जो पुगपन में वास कस्तूरी का मिर्ग जो फिर ढूंढे घास। सभी लोगों के सामने मेरे जबलपुर के बंधु बैठ रहे हैं। मराठी के साथ आपको हिंदी भी आती है, तमिल थोड़ी बहुत सीख लीजिए। हाँ अगली बार हम सभी में करेंगे। और एक बात, तीनों लौकिक कवि है, रिश्तों के बीच में किस तरह से रहना है। कई परिवार में देखते हैं पिताजी अच्छे रहते पुत्र दुष्ट पुत्र अष्टे टाइम एक्सिट्स मुड़चुर కులములోన రొకండు గుణవంతుడుండిన కులము వెలయువాని గుణము చేత వెలయువనంలోన మలయజమ్మున్నట్లు దుష్టం కా సాంగత్య వేరు పురుగు చేరి వృక్షంబు చర్చును చీడ పురుగు చేరి చెట్టు చరుచు కుచ్చితుండు తేరి गुणवंत चर्चरा विश्वदाभिराम विनरवेम। अगर हम देख लेंगे तो सारे लोग मूर्खों के स्वभाव की चर्चा कंजूस के चर्चा अल्प बुद्धिवानी अधिकारम इच्चिना दొడ్డవారినల్ల తొలగొట్టు చెప్పు తినడి కుక్క చెరకు తీ పెరుగున विश्वदाभिराम विनरवेम। चंदन सर्प लपेटिया बिल्कुल तीनों की भावना में तीनों की भाषा में तीनों के विचारों में तीनों के उद्देश्य बिल्कुल समान है। विश्व बंधुत्व की कामना हम कोई नहीं, हम लोग हम है हिंदुस्तानी। ఉరివారికెల్లా ఒక కంచము పెట్టి పొత్తు గలిపి కులము పిలువ చేసి తలను చెయ్యి పెట్టి తగనమ్మ చెప్పురా எல்லாரும் ஒரே தட்டில் உட்காந்துக்கிறோம், ஒரே சாப்பிடலாம், ஒரே பந்தியில் நம்ம எல்லாம் ஒரே பாரத மாதாவோட பசங்க, ஹிந்துஸ்தானி ஹிந்து தேஷ் அருமையாக சொல்கிறார் வேமனா. அதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். பசுல வண்ண வேறு பால் ஏக வர்ணமும் பசுக்கள் நிறையா இருக்கும், ஆனால் பாலோட கலர் ஒன்று தான். புஷ்ப ஜாதி வேறு பூஜை ఒకటే, ఎన్నెన్నో పుష్పంగా இருக்கும் ஆனால் పూజை ஒன்று தான். దర్శనములు వేరు దైవం ఒకటి, ఎత్తనో ఫిలాసఫీస్ ఒరే ఒక కడవులు. గాయం కే రంగు అలగే దూది ఏగే కుండ కుంభమన్న కొండ పర్వతమన్న ఉప్పు లవణమన్న ఒక్కటి కాదే. భాషలు వేరైనా పరతత్వం ఒకటే. विश्वदाभिराम विनरवेम। सुब्रमण्य भारती हो कबीर वेमना कोई भी हो, भारत हमारा है। उत्तर से दक्षिण तक हम सब हिंदुस्तानी है। जय हिंद। தேங்க்யூ மேம். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநருக்கு சால்வை போர்த்தி நினைவு பரிசு வழங்கி மரியாதை செய்யுமாறு அஜ்மீர் டிஏவி கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் லக்ஷ்மிகாந்த் சர்மா அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். Professor Lakshmikant Sharma will now honor Honorable Governor of Tamil Nadu.
தேங்க்யூ சார். அடுத்ததாக மேலை சிவபுரி கணேசர் கலை அறிவியல் கல்லூரி பேராசிரியர் திரு KT முருகேசன் அவர்களை வள்ளுவன் தந்த தமிழ்நாடு என்ற தலைப்பில் ஒரு சிறிய சிறப்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். பேச்சாளர்கள் அனைவரும் தங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட மணித்துளிக்குள் சிறப்புரை வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அன்பிலாரெல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு தெய்வத்தானாகாதெனினும் முயற்சி தன்மை வருத்த கூலி தரும். அவையில் அமர்ந்திருக்கும் தமிழகத்தின் மாண்புமிகு ஆளுநரை அவர்களுக்கு என்னுடைய மரியாதை கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவையில் வீற்றிருக்கும் சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் அவையில் வீற்றிருக்கும் பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களில் இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் இருந்து வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய சிறந்தாழ்ந்த பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய உரையை தொடங்குகின்றேன். தமிழக இலக்கிய வரலாற்றிலே சங்க காலம், சங்கம் மருவிய காலம், பக்தி இலக்கிய காலம், காப்பிய காலம், சிற்றிலக்கிய காலம், நவீன காலம் என்று பகுத்து கொண்டு நாம் இலக்கியங்களை ஆராய்ந்திருக்கிறோம். சங்க காலத்தின் தொடர்ச்சியாக வந்த சங்கம் மருவிய காலம் கிபி 2ஆம் நூற்றாண்டு, அதாவது கிபி 600 கணக்கிடப்படுகிறது. சங்க காலத்தில் அரசாண்ட சேரர், சோழர், பாண்டியர் இவர்களுடைய ஆட்சி கிபி 2ஆம் நூற்றாண்டில் முடிவுக்கு வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் தமிழகத்தில் பல்வேறு குழப்பமான சூழல்கள் உருவாகின. அச்சூழலில் மக்களை நெறிப்படுத்துவதற்கும் வழிப்படுத்துவதற்கும் புலவர்கள் படைத்த இலக்கியங்கள் மட்டுமே மிகச்சிறந்த ஒரு பங்களிப்பை செய்தன என்று கூற வேண்டும். குறிப்பாக சங்க காலத்தில் 8 தொகை 10 பாட்டு என்ற மிகப்பெரிய 2 இலக்கிய தொகுப்புகள் படைக்கப்பட்டன. 18 நூல்கள், நற்றிணை, குறுந்தொகை, ஐங்குறுநூறு, 10 பரிபாடல், கலித்தொகை, அகநானூறு, புறநானூறு, திருமுருகாற்றுப்படை, புறநாற்றுப்படை, சிறுவனாற்றுப்படை, பெரும்பானாற்றுப்படை, முல்லைப்பாட்டு, மதுரை காஞ்சி, நெடுநல்வாடை, குறிஞ்சிப்பாட்டு, பட்டினப்பாலை, மலைபடுகடாம். இந்த 18 நூல்களும் காதலையும் வீரத்தையும் மட்டும் அடிப்படையாக கொண்டு பாடப்பட்டவை. இந்த இலக்கியங்களுக்குள் மக்கள் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்ற அறம் சார்ந்த சிந்தனைகளும் கூறப்பட்டன. ஆனால் கிபி 2ஆம் நூற்றாண்டு பிறகு தமிழகத்தின் சூழல் வேறு. இங்கே அகமும் புறமும் தள்ளப்பட்டு அறம் ஒன்றே கொள்கையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. இக்காலத்தில் தமிழகத்தில் மிகச்சிறந்த ஒரு அறநூலை படைத்து கொடுத்தவர் நம்முடைய தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவர். அறம், பொருள், இன்பம் என்ற மிகப்பெரும் 3 பாகுபாட்டில் படைக்கப்பட்ட திருக்குறள் 133 அதிகாரங்களையும் 3 பால்களையும் உடையது. அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் 4 பொருள்களைத்தான் நாம் பிற்கால காப்பியங்களில் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டோம். அறம் என்றால் நல்ல செயல்களின் தொகுதி என்பது பொருள். அதாவது வள்ளுவர் குறிப்பிடுவாள், மன தூய்மையோடு செய்யப்படக்கூடிய எல்லாம் அறம், மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆத அறம். மனத்தளவில் நாம் தூய்மையாக இருந்தால் அதுவே அறம் என்று சொல்லப்படும். தூய்மையான மனத்தோடு நாம் அறச்செயல்களை மேற்கொள்ளும் போது அழுக்காறு, அவா, வெகுளி, இன்னாச்சொல் என்ற 4ஐயும் நீக்கி செய்ய வேண்டும். ஏழைகளுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று விருப்பப்பட்டு செய்பவர்கள் அந்த ஏழைகளை எவ்வாறு அணுகி அவர்களுக்கு இன்முகத்தோடு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வள்ளுவர் சொல்கிறார், நீங்கள் அறச்செயல்களை செய்யும் போது தவறுதலாக ஒரு வார்த்தை அவர்களை கடுமையாக பேசினால் கூட நீங்கள் செய்த அறங்கள் அனைத்து வீணாகிவிடும் என்று பதிவு செய்கிறார். மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தரும் ஆகொள்ள நிகர பிற, அழுக்கார், அவா, வெகுளி, இன்னாச்சொல் 4ம் இழுக்காது இயன்றது அறம். இந்த 2 குறளில் மட்டுமே அவர் மிகப்பெரிய தத்துவங்களை முன்வைத்திருக்கிறார். நீங்கள் மனத்தளவில் சுத்தமாக இருங்கள், அடுத்தவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய அறச்செயல்களை நல்ல நோக்கத்தோடு செய்யுங்கள் என்பதை அவர் வலியுறுத்தி குறிப்பிடுகிறார். 2ஆவதாக பொருள். நீங்கள் நேர்மையான வழியில் பொருளை ஈட்டுவதற்கு கற்றுக்கொள்ளுங்கள். இந்த வாழ்க்கையில் மனிதன் வாழ்வதற்கு நிச்சயமாக பொருள் தேவை. சொல்கிறார், பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகம் இல்லை, அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகம் இல்லாகியாங்க. பொருள், நீங்கள் அறவழியில் பொருள்களை ஈட்டுங்கள், அவற்றை அடுத்தவர்களுக்கு கொடுத்து உதவுங்கள். ஈதல் அறம் என்று குறிப்பிடுகிறார். சங்க இலக்கியங்கள் ஈதலை பெரிய அளவில் சிறப்பிக்கின்றன. கணியன் பூங்குன்றனார் சங்க காலத்திலே ஒரு அற்புதமான பாடலை நமக்கு முன்வைத்திருக்கிறார். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர், தீதும் நன்றும் பிறதரவாரா,
நோதலும் தனிதலும் அவற்றோரன்ன சாதலும் புதுவதென்றே வாழ்தல் இனிதென மகிழ்ந்தென்று மிளமே இன்னாதெண்டலும் மிளமே முனிவின் மின்னோடு வானம் தன்தொழி தாயி ஆனாது கல்பொருந்திறங்கும் மல்லல் பெரியாற்று நீர் வழிபடுவும் புனைபோலாரீர் முறை வழிபடுவோம் என்பது திறவோர் காட்சியில் தெளிந்தனமாகலின் மாட்சியில் பெரியோரை வியத்திலுமிலமே சிறியோரை இகழ்தல் அதனிலுமிலமே பெரியவர் சின்னவென்ற வேறுபாடெல்லாம் தேவையில்லை. இந்த உலகத்தில் பிறந்த அனைவரும் சமம். திருமூலர் சொல்வார், தேனுக்குள் இன்பம் கருப்போ சிவப்போ வானுக்குள் ஈசனை தேடும் மதியிலீர் தேனுக்குள் இன்பம் செறிந்திருப்பது போல ஊனுக்குள் ஈசன் ஒளிந்திருக்கின்றானே. நீங்கள் கடவுளை எங்கும் தேட வேண்டியது கிடையாது. எப்படி தேனுக்குள் இன்பம் பொதிந்திருக்கிறதோ அந்த இனிமை பொதிந்திருக்கிறதோ அதே போல இறைவனானவன் உங்களுடைய மனத்திலே வீற்றிருக்கிறான் என்று குறிப்பிடுவார். திருவள்ளுவருக்கும் மற்ற தமிழ் புலவர்களுக்குமான வேறுபாட்டை மிகுதியாக காண முடியாது. ஏனென்றால் அனைவருமே அறத்தின் வழிபட்டவர்கள், அறத்தை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு சென்றவர்கள். திருவள்ளுவர் கொண்டு சொல்லக்கூடிய மூன்றாவது பொருள் இன்பம். இன்பம் என்பது என்ன? அறவழியாக வாழக்கூடிய வாழ்க்கை, அறவழியாக ஈட்டப்படக்கூடிய பொருள், இந்த இரண்டும் சரியாக அமைந்தால் உங்களுடைய வாழ்க்கை இன்பமாக அமையும் என்பது பொருள். ஆனால் அவர் நான்காவது பொருளான வீடு பற்றி பேசவில்லை. பல இடங்களிலே ஊழ்வினை பற்றி பேசியிருக்கிறார், முற்பிறவி கோட்பாடுகளை முன்வைத்திருக்கிறார். ஆனால் வள்ளுவர் ஏன் வீடு பெற்றை விளக்கமாக பேசவில்லை என்றால், நீங்கள் அறம் பொருள் இன்பம் என்ற மூன்றையும் சரியாக கடைபிடித்தால் உங்களுக்கு வீடு பெற்று உலகம் கிடைக்கும் என்பது வள்ளுவருடைய சொல்லப்படாத ஒரு சிந்தனை என்ற சிந்தனையை முன்வைத்து என்னுடைய இந்த சிறிய உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, sir. Now I request Professor Sanjay Arora, Dean, School of Humanities and Languages, Central University of Rajasthan, to deliver a speech on Unity in Diversity is the motto of Mother Bharat and our saint literature. Honorable Governor of Tamil Nadu, THIRUVALLUVAR Ravi. Sir, at the outset, I would like to thank you for sparing your precious time and also for your generosity in hosting this two-day conference at Raj Bhavan. We are obliged, sir. I also thank all the academicians, teachers, presenters, participants, dignitaries on the days, off the days, Swamiji, all for gracing this occasion, coming to encourage us for this very unique conference, which is multidisciplinary in nature. In terms of the topic, unity in diversity, the motto of Indian saint literature, I do not think there is any debate on it. Indian culture is often described as a vibrant mosaic of diverse traditions, languages, religions, and philosophies. This diversity, however, has never been a source of division in the Indian context. Instead, it has been a point of strength. One of the most powerful reflections of this ideal is found in the literature of Indian saints, which spans various regions, languages, and religious traditions and carries within it the deep wisdom of unity and compassion. The phrase unity in diversity, coined by Pandit Jawaharlal Nehru and adopted by the European Union later in 2000, specially signifies that while individuals or groups may differ in appearance, belief, or practice, they all share a common underlying humanity or divine essence. Indian saints, through their hymns, poems, and philosophical treatises, have consistently articulated this view, emphasizing the commonality of the human experience and the oneness of all creation. Before delving into the specifics of saint literature, it is important to understand the larger philosophical framework of unity in diversity that has shaped Indian thought over millennia. From the Vedas to the Upanishads, from Buddhism to Jainism, the core philosophy has often focused on the idea of oneness of the soul with the divine or the ultimate reality. For example, in the Upanishads, the term Tat Tvam Asi, which means that thou art, expresses the idea that the individual soul, that is Atma, is essentially one with the Supreme Being, that is Brahm. Similarly, the Bhagavad Gita teaches that all paths to the divine are valid,
and every being, regardless of their caste, creed, or religion, has the potential to realize the truth of oneness with God. In the medieval period, the Bhakti and Sufi movements further consolidated this idea of unity. The Bhakti movement, which began in Tamil Nadu and spread across India, emphasized devotion to a particular god, but at the same time rejected the rigid caste system and the ritualistic distinctions of religious orthodoxy. Saints from this tradition taught that God transcends all human divisions and that love and devotion are the only necessary paths to spiritual liberation. Guru Nanak, the founder of Sikhism, also championed the idea of unity in diversity. His teachings revolved around the oneness of God and the equality of all human beings, regardless of caste, creed, or religion. Mirabai, who became one of the most revered saints of the Bhakti movement, also embraced the same ideal. Devoted to Lord Krishna, Mirabai's hymns not only express profound personal love for the divine, but also embody a spirit of inclusivity. Her poetry often speaks to the soul's yearning for union with God, transcending the limitations of social status and gender. Kabir, Yogi VEMANA, and THIRUVALLUVAR are also three such saints whose writings transcend narrow religious or cultural boundaries, advocating for universal values that resonate with people across all backgrounds. Kabir, through his dohas, tried to bridge the religious divide. He called for an inclusive spirituality that focused on the essence of faith rather than outward forms. His works are also a criticism of societal divisions, especially caste-based discrimination, and an endorsement of equality and unity. It is so shameful that even after centuries, the society is still divided on caste lines, thanks to our political system. I was just listening to the news the other day, and I found that how the caste plays a major role in politics and in vote bank politics. Kabir emphasized the oneness of God, saying that God transcends religious distinctions. He criticized both Hindu and Muslim practices that he saw as divisive and materialistic. His poetry highlights the universality of spiritual experience. His concept of Ek Onkar, that is, one God, transcends all religious differences and emphasizes an internal personal experience of the divine, irrespective of one's religious affiliation. That is what makes him say, the whole world is a family and we are all one, born of the same light. Kabir had deep belief in the unity of all religions. That is why he says the mosque is not the place to find God, nor is the temple. God resides in the hearts of those who love him. Yogi VEMANA, a Telugu saint, poet, and philosopher, widely regarded for his contribution to the Bhakti movement, focuses on the value of living a life of morality, inner discipline, and devotion to the Supreme. This is relevant in as the immortality and discipline that we see around us today, indiscipline that we see around us today, because we have dowry and bribe, which have become a normal part of our life. We have accepted them as essentials. We do not feel ashamed in accepting either of these. Similarly, an indisciplined life is now the root cause of all personal and societal ailments. VEMANA's verses often stress the need for purity of heart and mind and urge us not to be bound by caste, creed, or other social distinctions. His teachings reflect universal humanism that cuts across social and religious boundaries. In one of his famous verses, he says, "The power of devotion is not visible outside, it is found in the heart." Like Kabir,
Vemana also questioned the rigid caste system and the ritualistic practices that divided society. His poems urge people to live a virtuous life. About caste, he says, caste is a label which is not in your control. The soul, however, is your alone. Vemana focuses on spiritual discipline and inner transformation as the key to liberation, regardless of one's social status or external rituals. His verses often emphasize that true spiritual insight and unity with the divine lie within the individual. Thiruvalluvar, a Tamil poet and philosopher, is best known for his work Thirukural, which is a collection of 1330 couplets that discuss ethics, morality, and the proper way to live life. Thiruvalluvar's teachings emphasize universal human virtues that cross religious and cultural boundaries. He stresses that the ideals of righteousness, compassion, love, and truth are universal virtues that apply to all people, regardless of their background or religion. His moral teachings focus on the common values that unite us. He says, to one who has learned the way of living aright, love is the master. Every action in the life is determined by love. In many of his verses, Thiruvalluvar emphasizes the interconnectedness of all human beings, suggesting that all people, regardless of their social status, should be treated with respect and kindness. He further says, he who knows the way of living and does not think ill of others has mastered life. But the irony is that in this modern materialistic world, we have inculcated this habit of thinking ill and harming others. Thiruvalluvar also champions the idea of social equality and justice. He condemns the inequalities of caste and class and calls for treating all individuals with dignity, irrespective of their background. Finally, it can be concluded that the works of Kabir, Yogi Vemana, and Thiruvalluvar promote the idea of unity in diversity in complementary ways. Kabir advocates for the oneness of God and a direct personal connection with the divine, transcending religious divisions. Yogi Vemana emphasizes universal human values, rejecting caste distinctions and promoting a life of inner devotion and morality. Thiruvalluvar stresses ethical conduct, compassion, and social equality as universal virtues that bind humanity together. The works of all the three emphasize that true spiritual wisdom, moral living, and unity are not confined to any particular religion, caste, or cultural group, but are shared across all human experiences. Through their teachings, they promote the idea that despite outward differences, all human beings are connected by common virtues that can lead to a harmonious society. Their literature serves as a powerful reminder that while diversity in culture, religion, and practice may exist, there is an underlying unity that binds all humanity together. So, this message of unity is not only a cornerstone of Indian spiritual thought, but also a timeless and universal call for peace and understanding in a world often marked by division. Thank you all for your patience. Jai Hind. Thank you very much, sir. அடுத்ததாக மேலச்சிவபுரி கணேசர் கலை அறிவியல் கல்லூரி பேராசிரியர் திரு கே.டி. முருகேசன் அவர்கள் எழுதிய திருக்குற்றால மாலை உரை என்ற அரிய நூலை வெளியிட்டு சிறப்பிக்குமாறு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதன் முதல் பிரதியை வானவில் கே. ரவி அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார். Honorable Governor will now release the book திருக்குற்றால மாலை உரை penned by Professor K.T. Murugesan. The first copy will be received by Vanavil Shri K. Ravi அவர்கள்.
Thank you all. Time to honor the dignitaries on the dais. மேடையில் இருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு சிறப்பு செய்யுமாறு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். Honorable Governor will now honor Professor N. Lakshmi Iyer from the Central University of Rajasthan with a shawl. And a small memento. Next, Dr. K.T. Murugesan, Assistant Professor, Ganesar Arts and Science College, Mela Sivapuri. He will now be honored with a shawl and a small memento. Next, Professor Sanjay Arora, Professor Sanjay Arora, Dean, School of Humanities and Languages, Central University of Rajasthan. Next, Honorable Governor will now honor Shri Vanavil K. Ravi, the bilingual poet and senior advocate. Next person to be honored, Dr. Lakshmikant Sharma, the Principal, DAV College, Ajmer. Next person to be honored, Shri B. Ashwini Kumar, Editor, Missimi Monthly, Hyderabad. Thank you. மேலும் இந்த கருத்தரங்கத்திற்கு எங்களுக்கு உதவியாக உள்ள பெருமக்களுக்கு எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள அவர்களுக்கு பொன்னாடை வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். The next in the line of honoring Shri Ashok Kumar Jain, General Secretary, Chennai Hindi Pracharak Sangh. We request all of you to come near the dais. Next will be Mrs. Lakshmi Prasanna and her husband Shri Chandra Mohan. Now Shri Ashok Kumar Jain, General Secretary, Chennai Hindi Pracharak Sangh. Shri Chandra Mohan of Sai Shankara Vidyalaya, Hindi Premi Mandal, Hosur, Tamil Nadu. His wife Mrs. Lakshmi Prasanna. Mr. Vriksham Sundara Raju, our sponsor. Next will be Mr. Satish, HR professional and social activist. Now it's Mr. Vriksham Sundara Raju. He has pioneered the movement of transferring land to the landless poor. Mr. Satish, HR professional and social activist. Next will be Mr. G. Balamurugan. Mr. Satish, HR professional and social activist. Mr. G. Balamurugan, founder, president, the Hindu Pracharacharya Sabha, Erode. Mrs. R. Parvati, our committee member. Next will be Dr. K. Chellam. Please come. Mrs. R. Parvati, our committee member, will now be honored. Dr. K. Chellam, our committee member, will now be honored. We request Srila Sri Rudra Pasupati Swamigal to come near the dais, please. Now, Dr. K. Chellam, our committee member,
will now be honored by the Honorable Governor of Tamil Nadu. Srila Sri Rudra Pasupati Swamigal, the guiding light of the Hindu Panchacharya Sabha, Erode, is now being honored by the Honorable Governor of Tamil Nadu. We request next Shyamala Shankaran and R. Devi. Mrs. Shyamala Shankaran, our sponsor. R. Devi, our committee member. Thank you, sir, for the honors. அடுத்ததாக தம்முடைய தலைமை உரையை வழங்க வருமாறு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். We request Honorable Governor of Tamil Nadu to deliver the Chief Guest address. All the distinguished persons on the dais, Professor Tirumati N. Lakshmi Iyer, Professor Thiru K.T. Murugesan, Professor Thiru Sanjay Arora, Thiru Vanuvil K. Ravi, Thiru Ashwin Kumar, Dr. Lakshmikant Sharma, all the distinguished dignitaries present here, scholars, academicians, and most respected spiritual leader, friends, I am happy that we are having these 2 days get together of intellectuals who would be discussing in detail the works of 3 great saint poets, Thiruvalluvar, Kabir Das, and Yogi VEMANA, for the 2 days. And through their work, they will bring out how, though they are located in different parts of this country, Bharat, they spoke different languages, but yet their works, all of their works, reflect the underlying unity of the human family, underlying unity of our country, Bharat. You know, when I know you are here, there are scholars who knows these subjects in far greater detail than I do. And they would be able to deliberate at length. But what actually I would like to put forward is that if you look into the literature of our Indian languages, any of this, Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu, Marathi, Gujarati, Bengali, Odia, Assamese, Manipuri, Hindi, Punjabi, Kashmiri, all these languages, so many. If you
read the works in all these languages, you will find an underlying common thread. And that underlying common thread, irrespective of the language in which the work is written or composed, irrespective of the location of the poet, this underlying unity, the common thread, it's something which is very, very unique of our country, Bharat. And how does this unity exist and where did this unity come? The mystery to this underlying unity can be deciphered or understood if we understand Bharat. Because many times, in our school, college days, we used to be told, and that's rightly so, that a specialist are those who know more and more about less and less. Smaller things, they will know a lot. But what misses is the meta-narrative, the larger picture. We go to the doctor, a dental specialist will only talk about truth, he knows a lot about truth. And so, you go to the heart, you go to the lungs, you go to the skin, any part. They all are super specialists. But having a comprehensive view of the body is very important because tooth is not apart from the body. When the tooth aches, the whole body suffers. So this understanding the unity, the kanda, the common thread that exists or runs through all these languages, to which very Subramaniam Bharati, Mahakavi Subramaniam Bharati very beautifully described when he described Bharat Mata. He said, Seppu Modi Padanetudiyal Enil Chintana Yondrudiyal. You have so many languages, at the time 18 languages, now of course we have many more. It is Bharat Mata speaks in various languages, so many languages, but her heartbeat is one. That one heartbeat, to understand, it's important. Unfortunately, over the long period of colonization, subjugation, and wrong direction in which after independence the country moved, we did not pay adequate attention to that common thread, which is to understand that. One has to understand Bharat. We all say that, yes, unity in diversity, so and so said, so and so said. No. This has been said thousands and thousands of years ago. Once we understand what is Bharat, it becomes crystal clear to see that they are all one and the same, various manifestations. Like a seed. Like a seed, when it is planted, very small seed, it grows into large tree. When it grows into large tree, no two branches are alike, exactly alike. Forget about branches. It has millions of leaves. No two leaves are exactly alike. Nature does not replicate. Each leaf is unique. In some manner it is unique. Look at the flowers. In a flower, let's say a rose flower, no two petals are exactly alike. But they are all connected with the seed. So if we try to understand the branches and see the unity and see the beauty is good, but I think if you look at the seed, then it becomes far more clearer.
And the seed comes from what made this Bharat. That all the languages of Bharat, the literature in all the languages of Bharat, you see the common thread. You know, unfortunately we have lost that kind of a curiosity. But over 2,000 years ago, there was a great person, many of you are aware of him, Gunadhyaya. Gunadhyaya, he set on a journey to collect the folk tales of all entire Bharat. His patron king supported him with the resources. And after several years of traveling through the whole Bharat, he collected all the folk tales from all corners of Bharat. It took time. By the time he came and he set on compiling and editing, the patron king had lost interest. And so Gunadhyaya got upset and he started burning all those. When he started burning the collection, somebody went and told the king that, look, he is very upset, he is destroying it. Then king came running and said, no, please don't destroy. So whatever was left is what we have Katha Sarit Sagar today. In Sanskrit it was by Somadeva, but it was Gunadhyaya who had collected from various languages of Bharat. And if you see it, you see the underlying thread. You see the underlying thread in all this. And so the question is that we should address is, what is Bharat? When you say Bharat, we often, in today's education system, we don't teach our children what is Bharat. They only know about India. But Bharat is much more than India. Bharat is not a political state, is not a mere political state. And any student of political science will tell you, a political state, an entity which has got 4 attributes is a political state. It has a defined territory, it has a population on that, it has a government that administers this territory and the people, and that government is sovereign. These 4 attributes define a political state. This is European definition of a political state. India fits into that. But Bharat is much, much older than that and much larger than this. Then what is this? For Bharat is a Rashtra. And Rashtra is not a synonym of nation. We know people talk about nation. You know, this our colonization of mind has been so deep that we are caught in the trap. Our vocabulary has been constricted. Nation, we know that it is an European construct. And those of you who have, and I'm sure many of you have studied political science, the grammar of politics of Harold Lasky, when he labors hard to define what is a nation. And no country in the world fits into that definition. But yet, we are trapped into nation. The fact is, a Rashtra is not exactly nation. Bharat is a Rashtra. And how this Bharat Rashtra came into being? For that, we have to go back to our old ancient Rig Veda that says how Rashtra is formed. Bhadram ikshant rishaya swavidah tapo diksham upanisheduragra tato rashtram balamo jastajatam. Bhadram ikshant rishaya. Rishis who are Vishwa Kalyankari, who had a desire for the welfare of the world. Such rishis, Bhadram ikshant rishaya, Swavida, Atmagyani, who had the self-knowledge, Atmagyan, Swavida. And what is Atmagyan? Mama Atma Sarva Bhuta Atma. This is Atmagyan.
So such rishis who were desirous, who were committed to the welfare of the world, who were equipped with the self-knowledge, Atmagyan, with their tap and diksha, a Rashtra is born. And that is how Bharat was born, with these rishis who all over the world. They took this light, Mamatma Sarva Bhutatma. Bhagavad Gita, when Lord Krishna says, Sarva Bhutesu Enaikyam Bhavam Avyayam Ikshate Avibhaktam Vibhakteshu Tad Jnanam Vidhi Satvikam. Sarva Bhutesu Ekam. Not only humans, all. It's not only human unity, it is the unity of creation. Let us not limit it to human unity. It is the unity of creation. Every element of creation. Sarva Bhutesu Enaikyam. This is the true understanding, Sattvic Jnana. Otherwise, it is tamasic and rasic we see divided and all. That is not true. Sattvic Jnana is, and this is avivaktam vivaktesu. One which is indivisible, cannot be divided, apparently looks divided. It's like in a tree with million leaves, no two leaves are alike. Each leaf is separate, but can we say that leaves are separate? They are not. They are one, integrated. That outlook, that drishti which gave our outlook to our life, our environment. And this is spread over the whole landmass, what we call Bharat. Uttaram yat samudrasya himadrasya dakshinam varsham tad bharatam nama bharati tatra santati. North of ocean and south of the Himalayas is the land of Bharat, and its children are Bharati. So this unity of creation, oneness of creation, and here diversity is not difference. The problem comes when we say about trying to unity in diversity, when we talk a lot about it. But mostly it is political nuanced. We try to say that we are all Indians and so we are united. It is not because we are all Indians. It is because we are all part of a family, one family. Because we are all sitting here, we have a different look, but there is an underlying unity that I am able to see all of you as myself. That unity, it has been all through. And when I say it is not only humans, it is all the plants and animals. Look at, we have a great saint here, Vallalar. Vallalar, when he says, Vardiya Pani, Kandapodelam Vardinen. That when Vardiya Pani, Kandapodelam Vardinen, when he sees that leaf grass withering, high heart beats, pains. It's unity. This unity. We have to celebrate this unity. And often because we are colonized, our mind is so deeply colonized yet, that even when we try to explain, we are shy of using the competent, capable words like religion. Bharat is not based on religion. Religion has never been a base of Bharat. It has been dharma. And dharma is not religion. This is something which has to be understood when we try to say all religions are equal. No, they are not equal. Forget about it. They are all political noises. There are religions, you have a lot of diversity, a lot of differences. Dharma. Dharma is the one that unites. And what is dharma? There are many definitions of dharma have been given, people have tried. But again we go to the beautiful teachings in Mahabharata, Karna Parva.
when a confused Yudhishthira, Sri Krishna tells him what is dharma. Dharanat dharma ityahu dharmo dharyati praja yah syat dharana sanjukta sa dharma iti nishchaya. What is that? Dharanat dharma ityahu. One that creates harmony, that brings harmony is dharma. Dharmo dharyati praja. But collectives, the people, can be kept together only through dharma, through harmony. Yah syat dharana sanjukta. Anything that is capable of bringing the harmony is dharma. Dharma is not in rituals. Dharma is not in rites. So dharma is not religion. This universe, this creation, not only our rishis, the rishis in our Vedas, they did not only say that creation is one, but they also said that this creation is governed by immutable laws. Rit ka siddhant. This is not arbitrary. It is governed by laws. And so, there must be respected. It should not be disturbed. So all our conducts to ourselves, to our family, to our society, to the larger collective, to the environment, to the plants and animals, all our conduct should be such that maintains harmony. That is a dharmic life. That is what made this great country, Rashtra Bharat. And this we need to explain to our children. Unfortunately, this is not done. Though the Article 1 of the Constitution of India tells about India, that is Bharat, but Bharat is not explained. It is left. So it is our duty to explain our children. What is Bharat? Bharat is not defined by caste, creeds, religions. Bharat is the dharmikest Rashtra. And that dharmic Rashtra that believes that we are all one family, which we called here, our people. Great poet said, Yadu More Yavarum Kelur. There say Vasudhaiva Kutumbakam. Vasudhaiva Kutumbakam. This is a family. So this unity that we see in the writings of these, or the composition of these three great poets, THIRUVALLUVAR, KABIR, and Yogi VEMANA, you will find a similar resonance all over literature. Go and read. Mahapurush Shankardev of Assam, similar. Any of Chaitanya Mahaprabhu, anyone which you say, Samartha Ramadas, any. And you know, while this light is spread over, and the great rishis, they, from time to time, they emerged. We heard the name just one speaker mentioned about Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji appeared more than 550 years ago. He carried this message all over the land. Not only in Bharat, he went even beyond, spreading this message. Chaitanya Mahaprabhu, they did the same thing. Samarth, Ramdas, they said that. All these saints did it. They have been nourishing. It's like a plant which needs watering from time to time. This drishti, because again, we all use the word philosophy. Forget about it. I have again my problem with this, our intellectuals. It is darshan. Philosophy, the basis of philosophy is logic. And we know that darshan is far more than logic. When our Kathopanishad says, Naisa tarke namatirapaniya. You cannot understand things, whole things through logic alone. You have to transcend. That is why the drishti comes, darshan. Darshan is not what our eyes says, because our eyes are finite. It can only see a limited number of colors. But there are a lot of things that we can anubhuti. We can see from within. So that is why philosophy is not darshan. Why are we shy of using dharma, using philosophy, using darshan, using rashtra? Why can't we use it?
And who will start make the beginning if our intellectuals, our academicians don't do it? Because the rest of the people will follow. This is crucial. This Bharat and Bharat as a Rashtra, we also must keep in mind that while it is true that we are currently, a lot of counter currents are flowing around to create division, to create disharmony, for selfish interest, narrow selfish interest, divide, like, caste, creed, all language, to keep dividing. Diversity is looked at as division. Now imagine a fish. Each scale of the fish, again, the two scales are not the same. Carefully look at it. You can make out. Though they look similar, but they are not same. If you start removing the scales from the fish, each, where is the fish? Fish disappears. If we divide this country, divide this Rashtra into caste and creed and language, then it is like removing the scales of the fish. The fish will perish. It must not. It must not perish, not only for Bharat, not only for us alone, because we have a much larger responsibility. Because Sri Aurobindo said, on 15th of August 1947, he wrote down his dream. And there he said that this light, this understanding, this wisdom, that the whole creation is a family, we are all one. Why did this light come only to Bharat, nowhere else? Was it accidental? He says no. The light that came here several thousand years ago, that we are all one, the whole creation is one. And whole creation is bound by dharma, by the laws of harmony. This light came here because what Sri Aurobindo said, it was divinely ordained. It was not accidental, it was providential. Because it came, this bhumi is a punya bhumi. You have rishis and saints all around. This bhumi, being the sacred punya bhumi, this light came here. But this light is not to be confined here. It has to spread over the whole world. We have to save the planet. We have to save the humanity. We have to save the entire creation as far as the world is concerned. This is our obligation. This is our divine obligation. So Sri Aurobindo on 15th August 1947, he says, now that Bharat has become independent, Bharat has to fulfill her destiny. Her destiny is a divinely mandated obligation to spread the light across the world. Unfortunately, we had lost the track. But now, for the last 10 years, our nation, under a capable national leadership, who understands what is Bharat, who understands the soul of Bharat, is on a mission to build this Bharat, a capable Bharat, a self-reliant, Atmanirbhar Bharat, a developed Bharat, what we call Viksit Bharat, so that we spread the light to the rest of the world. This knowledge has been there with us for thousands and thousands of years. Nobody took us seriously. Did anyone take us? Nobody. Until 10 years ago, Bharat was at the margin of the world affairs. Nobody took India seriously. A populous country, that's all. Everyone was out to teach us, do like this, do like that.
Look at the transformation today. Today, when Bharat speaks, the whole world listens and listens with attention. No decision in the world, worthwhile decision in the world, can be taken without Bharat being on the table. This, the new Bharat, which is emerging to fulfill its Purusharth, it is with a larger mission to save the whole world. And that is why, last year, when Bharat got the presidency of G20, what is the motto that we gave? Vasudhaiva Kutumbakam. One earth, one family, one future. Not a shared family, not a shared future, one future. This, and the world accepted it. And when we say world as if one family, then we have to take care that those who are deprived in the world, they are also taken care of. And that is why, when Bharat got the presidency, the entire European Union, such a large mass of humanity which was left out, it was brought on the table. No, it has to be part of it. This is Vasudhaiva Kutumbakam Yadamure Yavarum Kelir in action. This is Bharat or Bharatiya Darshan in action. We are walking the talk. And that is why we are even about sustainable life, sustainable environment. All those measures that Bharat is taking. Take the case of COVID. COVID, which affected the whole world. When the developed countries made the vaccines, they looked at it as an opportunity to make more money. Expectation was that in this global crisis of unprecedented proportion, that would evoke or elicit compassion. Unfortunately, that didn't happen. But when Bharat, thanks to our scientists, when we got the vaccine, we shared this vaccine. Even though our people were not fully vaccinated, we shared the vaccine with people across 150 countries in the world. This is Bharat. This is one family. We cannot not limit it to ourselves. Once we understand Bharat, all that literature, all that you find across, you will see that it becomes a crystal clear. Need of the hour is to transcend the political divide that keeps happening along languages, along regions, along various possible divisions like caste and creed. We need to overcome. This initiative taken by Professor Lakshmi Iyer and other dignitaries, other distinguished persons coming from Rajasthan and Central University of Rajasthan to bring the literature of 3 saints and let there be a discussion here. Let the nectar churn out, the churning what comes out, let it be seen by all. Let us celebrate it. It is a celebration, it is an attempt to celebrate Bharat, the underlying unity in the diversity. That is the whole purpose. And I'm sure in the next 2 days, today and tomorrow, this will be very, very fruitful. I wish this all the very best. Thank you very much. Thank you very much, sir, for enlightening us with your words. நன்றியுரை வழங்க வருமாறு வானவில் திரு கே ரவி அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் தெளிவு தர மொழிந்திடுதல் சிந்திப்பார்க்கே களி வளர உள்ளத்தில் ஆனந்த கனவு பல காட்டல் கண்ணீர் துளி வர உள்ளுருக்குதல் இங்கிவையெல்லாம் நீ அருளும் தொழில்களன்றோ ஒளி வளரும் தமிழ்வாணி ஒளி வளரும் தமிழ்வாணி அடியனேற்கு இவை அனைத்தும் உதவுவாயே. வணக்கம். திருவள்ளுவ பேராசவனோடு 2 பெரும் ஞானச் சுடர்களை போற்றும் இந்த மாபெரும்
2 நாள் பன்னாட்டு பன்மொழி கருத்தரங்கத்தை மங்களமாக தொடக்கி வைத்த மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு நன்றி. I thank the Honorable Governor for this great initiative that springs just from his passion for promoting the cultural unity of this great Bharat. Like the organic unity among even the petals of the same flower that he spoke of. May I, with the permission of the Honorable Governor, add, well, in fact, you inspired me to say this, the unity like the one brought in by the unseen thread that binds the planets, stars, galaxies into one universe. I have not seen Rani Lakshmibai of Jhansi, but I see her in Lakshmibai of Rajasthan, Madam Professor Lakshmi. இவர் உறங்கி பல நாட்களாகி இருக்கும். She has spent sleepless nights for several days. இந்த கருத்தரங்கம் சிறப்பாக நடைபெற நடந்த இவருடைய கால்கள், உழைத்த கைகள், உறக்கம் துறந்த கண்கள், அவற்றுக்கெல்லாம் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். இந்த கருத்தரங்கம் சிறப்பாக நடைபெற உதவும் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி. இதில் கலந்து கொள்ள ஆர்வமுடன் பாரத நாட்டின் பல பகுதிகளிலிருந்து வந்திருக்கும் என் சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் நன்றி. இதன் வெற்றிக்கு ஒத்துழைப்பு நல்கிக் கொண்டிருக்கும் ஆளுநர் மாளிகை அலுவலர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. Last but not the least, I don't see any empty chair here because I have a darshan of the great Kavi Chakravarti Kambar, the great poet Mahakavi Bharati, Shakespeare, Kalidasa, Khalil Gibran, all are seated here. That is the darshan I have. They have come to bless us. Let us take their blessings. I salute all of them. நல்லவையெல்லாம் இணைந்திருக்கும், நம்மையெல்லாம் இணைத்திருக்கும் திருவள்ளுவர், கபீர்தாஸ், யோகி வேமனா ஆகிய முப்பெரும் தெய்வ புலவர்களை வணங்கி என் நன்றி உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. இந்த விழா இனிதே முடிவு பெறுகிறது. நாட்டுப்பண் அனைவரும் எழுந்து நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।